హలో ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. సో ఈ వీడియోలో నేను డీప్ డిస్కషన్స్ చేస్తాను. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ గురించి, స్టాక్ మార్కెట్స్ గురించి, ఇంకా అదర్ రిలేటెడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అవెన్యూస్ గురించి, అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని మనం ఏ విధంగా చూడాలి అనే విషయాలు. ఓకే, సో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ నేను డిస్కస్ చేస్తాను. కొంచెం టైం టేకింగ్ వీడియో, అండ్ ఆఫ్టర్ వెరీ లాంగ్ టైం నేను వీడియో ఓపెన్ ఛానల్లో నేను పోస్ట్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ దీస్ ఆర్ మై వ్యూస్. ఓకే, అండ్ ఈ వ్యూస్ కనుక మీరు అగ్రీ అయితే కనుక జస్ట్ మీరు యూ కెన్ కామెంట్. ఓకే, సో ఈ వీడియో కొద్దిగా టైం టేకింగ్ వీడియో. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫ్రీ టైమ్ ఓన్లీ అండ్ మీరు దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ట్రై టు ప్రొసీడ్ విత్ దిస్ వీడియో. ఓకే, సో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అనొచ్చు, లేకపోతే పాయింట్స్ అనొచ్చు, లేకపోతే సినారియోస్ అనొచ్చు. ఐ విల్ ట్రై టు డిస్కస్ మెయిన్లీ పర్స్పెక్టివ్స్ వెన్ ఎవర్ ఐ ట్రై టు స్పీక్. అంటే ఎప్పుడైతే నేను మాట్లాడాలని ట్రై చేస్తానో, వెన్ ఎవర్ ఐ డిస్కస్ సంథింగ్, మన థాట్ ప్రాసెస్ని నేను ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ ఐ డూ సంథింగ్, ఓకే, సో నేను థాట్ ప్రాసెస్ని ఛాలెంజ్ చేస్తాను. ఓకే, మై సెల్ఫ్ అండ్ ఎవరైతే వ్యూవర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క అండర్స్టాండింగ్ని నేను డీపెన్ చేయటం కావచ్చు, లేకపోతే బిలీఫ్ సిస్టమ్ని క్వశ్చన్ చేయటం. దట్ ఈజ్ వాట్ ఐ నార్మల్లీ డూ. ఇప్పుడు నార్మల్గా మీరు చూసినట్లయితే ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ కానివ్వండి, పొలిటీషియన్స్ కానివ్వండి, ఎవరైనా కావచ్చు, దే హ్యావ్ సమ్ ఐడియాలజీస్. ఓకే, సో ఆ ఐడియాలజీ పైనే ద టాపిక్ విల్ గో ఆన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ ఏ పొలిటీషియన్స్, పెద్ద పెద్ద పొలిటీషియన్స్ ఉన్నారనుకోండి, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆర్ సమ్వన్ ఎల్స్, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అయినా తీసుకోవచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కామన్ థింగ్ నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను. వాట్ ఈస్ దట్ ఈస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ గుడ్. సో గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ బిలీవింగ్ ఇన్ దట్, దానిపైన నేను జనరల్లీ ఏం చేస్తానంటే దానిపై నుంచి వెళ్తారు. ఓకే, ఇది ఇలాగా ఇంత సిప్ చేస్తే ఇలా, అంటే దాన్ని ఏకీభవిస్తూ వెళ్తారు. ఓకే, బట్ వాట్ ఐ విల్ డూ ఎవ్రీ టైమ్ ఐ కమ్, వాట్ ఐ విల్ డూ ఈజ్, నేను ఒక బిలీఫ్ సిస్టమ్ని క్వశ్చన్ చేస్తాను. బికాస్ agreeing to a system, agreeing to some thesis అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ మచ్ బెనిఫిట్. ఓకే, ఎప్పుడైతే క్వశ్చనింగ్ ఉంటుందో, రీజనింగల్ క్వశ్చనింగ్ ఉంటుందో, ఎప్పుడైతే మన బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ బ్రేక్ అవుతాయో, దెన్ ఓన్లీ వీ విల్ ట్రై టు థింక్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్. ఓకే, సమ్ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ పర్స్పెక్టివ్ నేను ఇక్కడ మీతో డిస్కస్ చేస్తాను, అండ్ హోల్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ డిస్కస్ చేస్తాను. ఎస్పెషల్లీ లెట్స్ సీ మార్కెట్స్ మీరు చూడొచ్చు, కొద్దిగా మార్కెట్స్ పుల్ బ్యాక్స్లో నడుస్తున్నాయి, లేకపోతే మార్కెట్స్ ఫాల్ అవుతున్నాయి. సో ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న హింట్ ఇస్తాను మీకు. సో డెఫినెట్లీ ద సినారియోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, దే హ్యాడ్ పొలిటికల్ సినారియోస్ కావచ్చు, లేకపోతే జీడిపి రిలేటెడ్ థింగ్స్ కావచ్చు, కన్జంప్షన్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ కావచ్చు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఆర్ చేంజింగ్. ఓకే, సో అందుకనే మనం సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అన్సర్టనిటీ మార్కెట్స్లో చూస్తున్నాము, అండ్ దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ గుడ్. సో కరెక్షన్ ఎంత డీప్గా ఉంటే, నేను మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను, కరెక్షన్ ఎంత డీప్గా ఉంటే దట్ విల్ బి వెరీ గుడ్ ఫర్ ద మార్కెట్. సో ఎంతవరకు ఈ కరెక్షన్ వెళ్ళొచ్చు అనేది ఒకవేళ మీరు సింపుల్ రూల్ ఆఫ్ థంబ్ నేను డిస్కస్ చేస్తాను. ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఇంపార్టెంట్ లెవెల్స్ ఏంటి, ఎలాగ ఈ లెవెల్స్ మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు అనేది. బట్ బిఫోర్ దట్ కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను. చూడండి, ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రానున్న టైంలో ఏమవుతుందంటే, జస్ట్ నేను కొన్ని అజంప్షన్స్, కొన్ని ఫ్యూచర్ డేటా, లేకపోతే ఐ విల్ ట్రై టు డిస్కస్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో చూడండి, అజంప్షన్స్ అనేవి వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. ఈ ఫ్యూ ఇయర్స్లో నేను చూసింది ఏంటంటే, అజంప్షన్స్ రిలేటెడ్ టు ద స్టాక్ మార్కెట్స్, ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రిగార్డింగ్ స్టాక్ మార్కెట్ చాలా హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వెళ్ళాయి. సో మెనీ పీపుల్తో డిస్కస్ చేసేటప్పుడు, లేకపోతే ఇక్కడక్కడ సమ్ వీడియోస్, ర్యాండమ్ షార్ట్స్, ఇవన్నీ కూడా వాట్ దే ఆర్ ఇండికేటింగ్ ఈజ్ దే ఆర్ టేకింగ్ దిస్ 14-15% ఆఫ్ రిటర్న్స్ యాజ్ గ్రాంటెడ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్ అండి. చూడండి, గోయింగ్ అహెడ్ రానున్న టైంలో ద రిటర్న్స్, ఇఫ్ ద రిటర్న్స్ ఆర్ ఎక్సలెంట్ ఓవర్ ఎ 5-year పీరియడ్ ఆఫ్ టైమింగ్స్ నేను మాట్లాడుతున్నాను. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్సలెంట్ బుల్లిష్ మార్కెట్,
for the coming periods 5 years CAGR returns తీసుకుంటే they will not be more than 11-12%. నా assumption ప్రకారం they will be higher single digits or lower. It's fairly 9% kind of 8-9% kind of returns. If the markets are very good for 5 years, then that would be the returns. నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ద ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే the problem, if you see the CAGR or CAGR formula, or మీరు వెళ్ళి the compound interest formula చూస్తే there are 2-3 things that are very important. Okati, time period is very important, I agree. Returns is very important, I agree. But 90% of the people are always concentrating or always focusing on the time periods and returns. But indulo the main important thing, it is because returns is not in our hands, and time period of course is important also, but ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ద ప్రిన్సిపల్. ద ప్రిన్సిపల్ ఎవరు కూడా ఫోకస్ చేయట్లేదు. ఓకే, దాని గురించి నేను వస్తాను. ఎందుకు అంటే వెన్ యువర్ టైం పీరియడ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఎస్, లాంగర్ పీరియడ్స్కి ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, ఐఎమ్ నాట్ అగెన్స్ట్ దిస్, బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ కన్సిడరింగ్ ఎ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, అప్పుడు దెన్ యు ఆర్ నాట్ కన్సిడరింగ్ ద ఇన్ఫ్లేషన్. ఆర్ మీ గురించి అని చెప్పట్లేదు నేను, ద మార్కెట్స్లో ఎవరైతే ఉన్నారో, whoever is spreading the awareness, they are not considering the inflation. So when you extrapolate 14-15% returns for 30 years, you are not at all considering the inflation. సో నేను మీకు ఒక పిక్చర్ పెట్టాను మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో, సో దట్ ఐ థింక్ ఐ హ్యాడ్ రిటర్న్ ఇట్ సమ్వేర్. యా, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 46 lakhs, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు లెట్స్ సే 92 lakhs అనుకుందాం కరెంట్ టైం, 20 years తర్వాత. ఇవాళ 20 lakhs, 92, ఇవాళ 92 lakhs, ఆఫ్టర్ 20 years ఇట్ విల్ బికమ్ 20 lakhs. అంటే ఇవాళ 20 lakhs సమానం అయిపోతుంది. ఓకే, సో టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ వన్ మోర్ థింగ్ నేను డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. బట్ నా మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే సిఏజిఆర్ రిటర్న్స్ ఎప్పుడైతే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారో, పీపుల్ ఆర్ మెయిన్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద టైమ్ పీరియడ్, బట్ ఇన్ఫ్లేషన్ కన్సిడర్ చేయట్లేదు. అండ్ దే ఆర్ ఎక్స్ట్రాపులేటింగ్ 13, 14, 15% కైండ్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ ద కమింగ్ టైమ్స్. Okay, so rather than that, we have to focus mainly on the principle పైన మనం ఫోకస్ చేస్తే ఎటువంటి గ్రోత్ ఉంటుంది, ఎలా ఆలోచన ఉంటుంది అనేది నేను మీకు ఈ వీడియోలోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను after some time. Okay, so let's see what is the main problem, what I am observing. The income capabilities of middle class are shrinking. Why? నేను మీకు చెప్తాను, కొద్దిగా కొంచెం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటానికి ట్రై చేయండి. అంతకుముందు కూడా కొన్ని ఫారమ్స్లోను ప్రైవేట్ వెబినార్స్లోను నేను డిస్కస్ చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే యు ఆర్ ఎ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ 4. ఓకే, సో ఇంకా నేను పేరెంట్స్ని లేకపోతే అదర్ డిపెండెంట్స్ని తీసుకోవట్లేదు. యూ హ్యావ్ 2 children and you and your wife couple, and there are 2 children. Let's say the husband is only working, he is working, let's say he is working and average salary of monthly salary of 1 lakh. So, and if you observe, అంటే క్లాసిస్ట్ అని కాదు, జస్ట్ లోవర్ ఇన్కమ్ ప్రొఫైల్ ఉన్న వాళ్ళని ఒకవేళ మన దృష్టిలో లోవర్ ఇన్కమ్ ప్రొఫైల్ ఉన్న వాళ్ళు ఒకవేళ మీరు చూసినట్లయితే, దే హ్యావ్ 4 people ఇన్ దేర్ హౌస్. ఓకే, అందులో మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్, రైట్? సో మ్యాన్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫర్ 30,000-40,000 some odd jobs, and woman is working some other odd jobs and earning 20-25. Kids are working in Zomato or in some delivery, and altogether 4 people combined, they are also earning 1 lakh. Okay, right? So and ఇది ఈ అమౌంట్ ఆఫ్
మనీ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ సో ద అదర్ క్లాసెస్ ఆర్ క్యాచింగ్ అప్ విత్ ద మిడిల్ క్లాస్. అండ్ నేను ఇందులో కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, దెన్ ట్రై టు రైట్ డౌన్ దట్ క్వశ్చన్ అండ్ ట్రై టు ఆన్సర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆర్ ట్రై టు ఆన్సర్ ఇన్ ద కామెంట్. సో ఏ మిడిల్ క్లాస్ స్టాటర్ ఉన్న మీరు, లేకపోతే సమ్ వన్ రిలేటెడ్ టు యూ అండ్ ద మీకు తక్కువ క్లాస్ ఆర్ లోవర్ క్లాస్ అనొచ్చు, జస్ట్ ఫర్ ద అండర్స్టాండింగ్ గురించి చెప్తున్నాను, నాట్ ఫర్ ద ఎనీ క్లాసిస్ట్ అవ్వటం కోసం కదా, అండర్స్టాండింగ్ కోసం. సో లోవర్ క్లాస్ ఆర్ ద బిలో క్లాస్, మీకు వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యూ? సో లెట్స్ సే యూ ఆర్ ఇన్ దట్ 1 lakh, మీరు 2 lakhs తీసుకోండి. లెట్స్ సే యూ ఆర్ అర్నింగ్ 4 people ఉన్నారు అండ్ 4 people మీరు 2 lakhs డివైడ్ అవుతుంది, బట్ దే హ్యావ్ 4 people అండ్ దే ఆర్ అర్నింగ్ 2 lakhs. సో వాట్ ఈస్ ద ఇన్సెంటివ్ ఫర్ యూ అండ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? నేను మీకు చెప్తాను. దట్ ఈస్ ద లోన్ టేకింగ్ క్యాపబిలిటీ. That is the only difference. You have a financial history, you have CIBIL score, you can take loans, normally loan. And again, ఇది కూడా ఒక థాట్ ప్రాసెస్. అప్పు అనేది, లోన్ తీసుకుంటాం అనేది, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ portrayed a very very bad thing, but actually I will tell you today one thing, and దీన్ని మీరు you have to think about this. Assets are created by debt. Okay, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. లెట్స్ సే హౌ అదానీస్ ఆర్ అంబానీస్ ఆర్ ఎవరైనా బిగ్ కంపెనీస్ ఆర్ ఈవెన్ యూ అండ్ మీ ఆల్సో క్యాన్ డూ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ హ్యావ్ ఎ హౌస్, ఓకే, అండ్ జస్ట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఆల్సో మీరు ట్రై చేయొచ్చు, బికాస్ దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్, బికాస్ యూ ఆర్ అర్నింగ్ యాజ్ ఎ మిడిల్ క్లాస్, యాజ్ ఎ ఫైనాన్షియల్ హిస్టరీ ఉన్న మీరు, యు ఆర్ అర్నింగ్ అండ్ యు ఆర్ టేకింగ్ 2 lakhs, and the other class is also earning 2 lakhs. But what they cannot do and what you can do is, you can, let's say you have a house, you took a loan against property, or you have gold, you have took some loan and you had generated inkoka house, meer dan dwara inkoka house konnaru, and now you are having a rental income. Just example chepna, now you are having a rental income, and you can show this rental income again, and you can show this property again, and you can take more loan. సో ఇది జనరల్ ఏమవుతుందంటే, ఇది ఎసెట్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ హౌస్ లోన్, ఒక హౌస్ ఉంది, హౌస్ లెట్స్ సే హౌస్ 50 lakhs అనుకుందాం. సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ యూ టుక్ 40 lakhs లోన్, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్తున్నాను, అండ్ యూ పర్చేస్డ్ 1 more house. సో కొంతవరకు మీ సేవింగ్స్ ఉన్నాయి, అండ్ 50 lakhs వర్త్ ఇంకొక హౌస్ మీరు తీసుకున్నారు. ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ 3% as rental yield, let's say you are getting 14,000-15,000 as rent. So now what we can say, your capability 40 lakhs loan ki, let's say you took the loan at around 8% అనుకుందాం, just example కోసం. So you are paying EMI of 25,000 అనుకుందాం. Okay, so now you are having another home, and from that home you are generating 15,000 rent. So మీ 30,000 ఈఎంఐలో 15,000 మీకు ఇలా కవర్ అవుతుంది. అండ్ ఆఫ్టర్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్, యాజ్ రెంట్స్ ఇంక్రీజ్ సమ్ పీరియడ్ డౌన్ ద లేన్, మీ ఈఎంఐ అనేది అలాగే ఉంటుంది, రైట్? బట్ యువర్ హౌస్ అనేది, మీరు లెట్స్ సే 40 lakhs మీరు హౌసింగ్ లోన్ తీసుకున్నారనుకుందాం, యువర్ హౌస్ విల్ అప్రిషియేట్, యువర్ ఈఎంఐ విల్ బీ ద సేమ్, బట్ రెంట్స్ విల్ క్యాచ్ అప్, అండ్ అట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మీ యొక్క ఈఎంఐ అనేది మీ రెంట్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. సో అండ్ అగైన్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ హ్యావ్ అనదర్, అండ్ ఈ అసెట్ కూడా మీ దగ్గర ఉంది. సో ఈ విధంగా కంపెనీస్ బారోయింగ్స్ చేస్తాయి. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మీరు షేర్స్ని కూడా అలా చేయొచ్చు, రైట్? సో దట్ ఈస్ ప్లెడ్జింగ్ అండ్ ఆల్, దట్ ఈస్ వాట్ కంపెనీస్ డూ. బట్ ద అదర్ క్లాస్ ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేసామో, మనం డిస్కస్ చేసిన వాళ్ళు, దే కెనాట్ డూ దిస్ బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎ ఫైనాన్షియల్ హిస్టరీ. మీరు 5,000 సిప్స్ చేస్తారు, దే కెన్ ఆల్సో డూ 5,000 సిప్. మీరు 10,000 సిప్ చేస్తారు, దే కెన్ ఆల్సో డూ 10,000 సిప్. బట్ ఓన్లీ ట్రూ థింగ్ దట్ డిఫర్స్ యూ అండ్ ద అదర్ క్లాస్, విచ్ ఈస్ క్యాచింగ్ అప్ వెరీ ఫాస్ట్. ఒకరు హై క్లాస్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ గెటింగ్ డెవలప్డ్ వెరీ ఫాస్ట్, అండ్ లో క్లాస్ ఈజ్ ఆల్సో గెటింగ్ డెవలప్డ్ వెరీ ఫాస్ట్. బట్ ద మిడిల్ ఎవరైతే ఉన్నారో, మిడిల్ క్లాస్ ఎవరైతే మిడిల్ ఉన్నారు, మిడిల్ లోవర్ ఉన్నారు, higher middle class ఉన్నారు, this particular class
ఏదైతే ఉందో, this is not seeing any improvement because of this. Again I am saying ఎందుకు అంటే because only the mentality is debt free అనుకున్నారు. Okay, who has to be debt free? A person who is retired, he has to be debt free. A person who has income sources, who has multiple income sources, multiple talent, he can work, he have good experience, good education and all, he should not be worried about debt, because debt is the source for an asset. Robert Kiyosaki told this. Debt is generated from, assets are generated from debt. Okay, what is the problem with the mutual funds is, what people are doing, what people are thinking is, they are thinking, okay, I'm doing 10,000 SIP, my salary is 1 lakh, I'm saving 20%, I'm doing 10,000 SIP, and that's it. Naku after 20 years it will be once a year. But that once a year at that point of time will be only like 20 lakhs today. This is the main problem. One more problem నేను మీకు ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసిన, బట్ ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ మోర్ inherent problem of mutual funds is, let's see now example. So most of the mutual funds, let's say మనం అనుకుందాం mutual funds are let's say you own mutual funds, and markets corrected like let's say 10-20%, somewhere between that 10-15% market correction వచ్చింది. But during correction you have to add, right? We all know this. But let's say the crowd ఏదైతే ఈ కరెక్షన్ చూసారో, దే వాంట్ టు ఎగ్జిట్. సో ఏం చేస్తున్నారు, ఎఫ్ఐఏస్ ఎగ్జిట్ అవుతున్నారు, లేకపోతే ఇంకొకళ్ళు డిఐఏస్ ఆర్ బయింగ్, స్టిల్ బయింగ్, ఎఫ్ఐఏస్ ఎగ్జిట్ అవుతున్నారు. అండ్ సీయింగ్ దిస్ కరెక్షన్, మెనీ ప్లేయర్స్, మెనీ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆర్ ఆల్సో ఎగ్జిటింగ్. So actually what mutual fund have to do, mutual fund have to, redemption jarigite, they have to sell and give that money up to either 10-5% వాళ్ళ దగ్గర క్యాష్ ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ the redemptions are more and more and more, then they have to sell, right? But they have to sell and redeem you. But మనం చేయాల్సింది ఏంటి, when market is falling we have to buy. But in the case of mutual funds this is not possible. Yeah, maybe you have personal accounts and personal ETF, yeah, then it is justifiable. And one more thing, నేను మీతో డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. One more thing is, let's say you want to buy HDFC shares. Go to the bank and ask, give me loan 40 lakhs, 50 lakhs to buy HDFC shares. So bank will not give. But if you go to the same bank and if you ask, I want to buy a house and give me loan 50 lakhs, then there is a possibility that they may give you loan. Why is this? HDFC bank, we all know it is a great bank to buy shares. But ఆ బ్యాంక్ సొంత షేర్స్ కొనుక్కోమని ఎందుకు లోన్ ఇవ్వదు, ఎక్కడో ఉన్న హౌస్ కొనుక్కోమని ఎందుకు లోన్ ఇస్తుంది? ఓకే, సో ఇఫ్ యూ నో ద ఆన్సర్, ప్లీజ్ పాజ్ ద వీడియో, రైట్ ఇట్ డౌన్. వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్, what people are saying, what I see, what I observe is regarding the population. People say population is high, population is this, population is that. What I observe is, population is and will not increase beyond, now we are 1.45 billion. 145 crores. ఓకే, 145 కోట్లు, అరౌండ్ మేబీ 150 కోట్లు. This is the population. Our maximum population, కొన్ని స్టాటిస్టిక్స్ చెప్తాను. The maximum population of India will peak out at 1.8 billion. ఓకే, అంటే ఇంకొక 300, ఇంకొక 30 crores. But what will happen is, urbanization will be more. Okay,
సో వై సార్ వై అంటే కొన్ని నేను మీకు స్టాటిస్టిక్స్ చెప్తాను. ద అర్త్ పీక్ విల్ బీ 2100. ఓకే, ఇండియన్ పీక్ విల్ బీ 2060, అరౌండ్ 2060. బిఫోర్ ఇండియన్ పీక్ ఏం చెప్పారంటే 2080 అన్నారు, బట్ నౌ దే హ్యాడ్ రివైజ్డ్ అగైన్ ద టార్గెట్స్ టు 2060. బట్ వాట్ ఐ థింక్ ఈస్ 2050 అరౌండ్ we will be peak out. The replacement rate should be 2.3, but the replacement rate is 2.1. అంటే 100 womenకి let's say 10 womenకి 21 childs born అవుతున్నారు, but it should be actually 23 or 24. So the replacement rate is already low. Okay, and whatever you see, the population that you are seeing in the cities is because of urbanization. Current urbanization level is 34-35%. Coming 10-15 years lo, that urbanization will be 50%. Ante right now 35%, 50%. Coming 10-15 years lo, the cities will be flooded with more people. Government is doing various initiatives, various infrastructure developments, but that infrastructure developments are not enough. It will never be enough. Why? Because the cities population, top 7 cities, top 8 cities population is increasing by 5% CAGR. 5% CAGR to grow avutunnayi. Your towns and small towns at small cities are increasing at 2 to 3%. ఓకే, సో స్మాల్ టౌన్స్ అయితే 2%, కొన్ని సిటీస్ 3%, బట్ టాప్ 7 ఆర్ ఇట్స్ లైక్ పూణే అండ్ బెంగళూరు, దే ఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ 5-6% CAGR growth of their population. Okay, so urbanization will increase. That will show that the population is more, but the population is actually shrinking, and we will peak out at 1.8 billion by 2025 or 2060. What is the problem with this urbanization is, if the urbanization, it will urbanize, there is no other alternative, because the opportunities are mostly centered to the top 10, 20, 30, max to max 30 cities of India. Okay, and there will be some other opportunities for top 50, up to top 50 also. They will be very less, because for a top city, 1% of infrastructure development is yielding 2% of GDP. So the government, even though government say whatever it want, but the government focus will be on the top cities. Now coming back to the హౌసింగ్ ప్రైసెస్ గురించి సమ్ రిపోర్ట్స్ అండ్ ఆల్ కొంతమంది షేర్ చేశారు, నేను షేర్ చేశాను. వై హౌసింగ్ ప్రైసెస్ విల్ కంటిన్యూ టు ఇంక్రీజ్ ఈజ్ బికాస్, సీ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ద లేబర్. వేరియస్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ రైట్ నౌ యూ సీ యూపీ, బిఫోర్ మీరు కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీస్లో చూసినట్లయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ద లేబర్ ఈజ్ ఫ్రమ్ యూపీ అండ్ బీహార్. టాప్ సిటీస్లో, ఈవెన్ టౌన్స్లో కూడా వీ కెన్ సీ దెమ్. Now what is happening is UP is becoming self-sufficient. It has a lot of infrastructure developments, lot of opportunities. The labor from UP is not going to the other states. And Bihar lo kuda you can see last budget lo they had given lot of priority to Bihar also. So the cost of labor is drastically increasing, very much increasing. ఓకే, మీరు చూడండి, ఎవరైనా ఇంటి దగ్గర ఏదైనా చిన్న పని చేయడానికి ట్రై చేయండి, హౌ మచ్ దే ఆర్ ఛార్జింగ్, హౌ మచ్ ద ఎక్స్పెన్సివ్. సీ ద ప్రైసెస్ ఆఫ్ మెటల్స్, ఫస్ట్ థింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ లేబర్. సెకండ్ థింగ్, సీ ద ప్రైసెస్ ఆఫ్ మెటల్స్, ఐరన్ ఓర్ ప్రైసెస్ చూడండి, లేకపోతే వేరియస్ అదర్ మెటల్, కేబుల్స్ ప్రైసెస్ చూడండి, పెయింట్స్ చూడండి. వాట్ ఆర్ ద అదర్ కామోడిటీస్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్, సిమెంట్ అండ్ ఆల్, especially aluminum. The prices are skyrocketed. And third thing is the cost of land. Just before elections, there has been lot of transactions. మీరు ఇవి రిపోర్ట్స్ చూడండి, గోద్రేజ్ ప్రాపర్టీస్వి, లేకపోతే ఇవి రిపోర్ట్స్ ఒకసారి చూడండి, లాస్ట్ క్వార్టర్ అయినా పర్లేదు. lots of land transaction has been done by the top builders of the countries. Chala land buy chesaru just before the elections, because they know that after elections the land prices are going to shoot.
ఇప్పుడు మీకు రీసెర్చ్ రిపోర్ట్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్పొచ్చు ప్రైసెస్ తగ్గినాయి, లేకపోతే లాంచెస్ తగ్గినాయి బికాస్ ఆఫ్ డిమాండ్ అని చెప్పొచ్చు. దట్ ఈస్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ డిమాండ్, దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఎలక్షన్. 2024 is election year, that's why the launches has been subdued. Okay, land prices has increased drastically and will increase coming times lo kuda. As the infrastructure adds, Atal Setu adds, Navi Mumbai prices has increased. Dwarka Expressway, once it is ready, the prices of that micro market has increased. Kempegowda International Airport దగ్గర KIADB Aeropark has అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ చేయడం వల్ల నార్త్ బెంగళూరు హ్యాస్ రైజ్డ్. Phase 2 of metro of Chennai is increasing the prices in various micro markets, including North Chennai also. Outer Ring Road and Purandar Airport in Pune are increasing some of, and Hinjewadi side developments in the Hinjewadi side, because Hinjewadi is a IT hub, are increasing the prices there in Pune. So each and every same మీరు 100 crore market 100 crore per acre జరిగింది, ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది in Kokapet. Godrej has launched a project at 3.5 crore, I think. Godrej Madison Avenues, something in Kokapet. Radial Ring Road proposal ఉంది. So that Shankarpalli, Vikarabad and full మీకు ORR పక్కన అన్ని త్రూఅవుట్ హైదరాబాద్, ORR నియర్ వెలమల కావచ్చు, కొల్లూరు కావచ్చు, నార్సింగి అండ్ పటాన్చెరు, కొంపల్లి. సో ఆల్ దీస్ ఏరియాస్, ఈవెన్ మీరు సౌత్ సైడ్ వెళ్తే షాద్ నగర్, ఆ తర్వాత కొంగర్కలన్, అలాగే మీరు ఈస్ట్ వైపు వెళ్తే యూ విల్ గెట్ ఆదిబట్ల. సో ఈ నార్త్ వైపు మీరు యాదాద్రి, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ త్రూఅవుట్ దట్ ORR prices has increased. ఈవెన్ మీరు విశాఖపట్నంలో చూసుకుంటే డ్యూ టు ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్, సో నార్త్ అండ్ నార్త్ ఈస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ వైజాగ్, Rushikonda, after Rushikonda, even Rushikonda is expensive, and beyond Rushikonda also the micro markets are very active. So throughout India, even there are so many things. Samudri Mahamarg for Nagpur, and Mumbai to Nagpur, the travel ఇంతకు ముందు బియాండ్ 12 hours ఉండేది, ఇప్పుడు I think they are cut short to 6 hours or something. DMIC, Delhi Mumbai Industrial Corridor, has reduced the time for Mumbai and Delhi from 24 hours to 12 hours. So many things are there. ఇలా చెప్పుకుంటా పోతే so many things. So all these infrastructural activities government is doing. Yes, it is doing in slow pace. Yes, there are problems, but there will be problems and government has to tackle. In ekkada kuda I am not saying everything is good, but government will focus on the problems of the top cities. Okay, and they will try to rectify. So all these things will definitely increase the prices of houses in the coming time. Okay, so what I told you is, let's say you have an asset, okay, and let's say mutual funds or stock market, just compare chestanu. Let's say you have an asset of 1 crore. Let's say you have a house of 1 crore. Even 1% increase is also 1 lakh increase. Okay, but in the same way, this is the principal component. Let's say you have a house and that is 1 crore, and 10% increase is 10 lakhs. But if you have a mutual fund portfolio which is 10 lakhs, and if 10% increase there, even 50% increase there will only give you 5 lakhs. Okay, what is the main, ఎందుకు నేను ఇది చెప్తున్నానంటే, what is the thing that people are missing is, you have a capability of, let's say you have 10 lakhs
and you have a loan taking capability of 50 lakhs, and altogether you can buy a house of 60 lakhs, and even if it is appreciating 10%, you are getting 6 lakhs as a net worth increase as the time passes. I will tell you one more thing. Any asset class, గుర్తుపెట్టుకోండి, nowhere you will see this, you will read this, but any asset class, gold and silver, stock markets, real estate, over a 10-year period will give the same returns. The returns will be inflation plus GDP. This is called as nominal GDP. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంకొకసారి రిపీట్ చేస్తాను. వాట్ ఎవర్ ద రిటర్న్స్ of whatever the asset class is over a 10-year period or 10 or more years will give the same returns. Okay, so if the real estate investment is giving the same result, gold investment is giving the same returns, stock markets are giving, you don't believe this, but this is the truth. Yeah, gold is more stable, so 1-2 points here and there. Stock markets are little risky, maybe 1-2 points more, that's it. 1% or 2% more, that's it. And real estate, you have to include the rental income, price appreciation plus rental income, then it will give the same returns. But what is the, sir, then what is the better, sir? The better is where you can use the leverage. With a salary of 2 lakhs, just calculation cheptanu chudu, with a salary of 2 lakhs, meaning 25 lakhs is your salary per year, you can get 6 years as your loan. So you can get a 90 lakh loan. Okay, so don't take 90 lakh, maybe maybe 50, 60, 70 lakhs home, and you are paying EMI paying ki chala బాధపడిపోతూ ఉంటారు. Again, this is very misconception. I will tell you one thing. The aspirational inflation, you know what is aspiration? Normal inflation, what is the government is giving you, that is only for basic needs, 5%, 4%, and that is very basic. On top of that, you have to take your medical inflation. On top of it, you have to add educational inflation, which is very high, medical inflation, which is very high, aspirational inflation. Okay, so if you have for example, ఇంతకుముందు మీరు నార్మల్ బైక్, now you want Enfield, after Enfield you want కార్లో కూడా మీరు అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ గుడ్ రెస్టారెంట్స్, యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ట్రావెల్, యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ టూరిజం, యు ఆర్ గోయింగ్ టు రిలీజియస్ టూరిజం, యు ఆర్ గోయింగ్ టు హోటల్స్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు ప్లేసెస్. So this aspirational inflation, when you include the actual inflation and your common inflation plus aspirational inflation plus education and your medical, ఇవన్నీ కూడా, if you combine all these, the inflation is more than 10%, but you are getting a loan at 8%. Today it is 8%, and Bank of Baroda, I inquired, it's 8.15 they are saying, and I am seeing in this year or in the 2025-2026, what I am seeing is the rate of return, the housing loan will go to 7.5 to 7.5 to 7.75 అనుకోండి, but sure 7.5. You are getting a loan at 7 to 8% and your inflation is 10%. You are getting the money actually for free. You know, ప్రపంచంలోనే this kind of 7-8% is nowhere.
for an inflationary country like if all we consider 10% inflation, but you are getting lower inflation rate, ఎవరికి లేదు. Even Ambani, Adani cannot get these kind of interest rates at 7% without collateral. మీరు collateral పెడితే then that is different story. Without collateral చెప్తున్నాను నేను మీకు. For that we have pain. నాకు ఈఎంఐ ఉంది, నాకు అది ఉంది, నాకు ఇది. Even let's say after the rent and after if we include, because let's say నేను మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఐటీసీ let's say it's trading around 400 rupees. It is having dividend yield of 3%. అంటే it's giving 15 rupees dividend, 15 rupees. But if I bought the ITC at 250 rupees, for me the dividend yield is 6%. హౌ సార్, ఎలా సార్ ఇంకొకసారి చెప్పండి. ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఐటీసీ ఇవాళ 500 రూపీస్ ఉంది, ద డివిడెండ్ yield is 3%. అంటే ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అన్ ఇయర్లీ 15 rupees as dividend. But if I bought ITC at 250 rupees, then the dividend is still, I am getting 15 rupees. Then the dividend percentage is 6%. 2%, 3%, 2%, 3% rental yields antare. If I buy a house today 50 lakhs, the rental yield is 3%. I agree. Maybe 12,000, 13,000 rent. But after 5 years, let's say the price has doubled. The 50 lakhs has become, the price has appreciated 1 CR. Then also I will get 3%. Then the rent has doubled also. But ఆ టైంలో చూసుకుంటే then అప్పటికి then also 3%. But for me it is 6%. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ అగ్రీ నాట్ అగ్రీ on housing or whichever leverage you have to take, you agree or not agree, you have to stay at some place. And ఆ ప్లేస్ అనేది షిటీ ప్లేస్ you don't like. As per Niti Aayog data, 10 lakhs people are coming into job market every month. జాబ్స్ వస్తున్నాయి, రావట్లేదు, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ స్టోరీ. దాని గురించి కూడా మాట్లాడతాను ఇఫ్ యూ గివ్ మీ ఎనఫ్ టైమ్. అట్లెట్స్ నీతి ఆయోగ్ ఈజ్ టెలింగ్ రానున్న టైంలో ద మిడిల్ క్లాస్ వోంట్ గెట్ ఎనీ గవర్నమెంట్ జాబ్స్. దీస్ పీపుల్ హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ టు ద సిటీస్ ఫర్ ద జాబ్. నేను కొంతమందితో మాట్లాడాను, కొంత రిలేటివ్స్తో. 1 year or so, 6 months or so, that guy Babu has tried to for exams, and 1 year I think going nowhere. So he moved to some city and he got a job there. Okay, this will happen. And ఎప్పుడైతే then government jobs ఎప్పుడైతే రావో, they have to come to cities for the opportunities. Okay, so you have to come to the cities. You like or don't like, you have to rent a house if you don't have one. Okay, and due to this opportunity, there are a lot of opportunities that are arising. Last 1-2 years, I don't remember, but I am involved from last 2 years, at least 2-3 years. And last 2 years nunchi I am showing these opportunities to others also who are encouraging. But the main problem is what they are thinking is it is different. The real estate that is happening at your hometown is completely different from the top cities. Okay, and let's say what I want to tell you is job market gurinchi. Job markets, what some people are telling is జాబ్స్ లేవు, అది లేదు, ఇది లేదు. ఒక్క విషయం నాకు మీరు చెప్పండి. వాట్ ఎవర్ ప్లేస్ యు ఆర్, అగైన్ పాజ్ దిస్ వీడియో అండ్ కామెంట్, వాట్ ఎవర్ ప్లేస్ యు ఆర్, మీకు ఎలక్ట్రీషియన్స్ ఎంత త్వరగా దొరుకుతున్నారు, ప్లంబర్స్ ఎంత త్వరగా దొరుకుతున్నారు, కార్పెంటింగ్ లేదా ప్లంబింగ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్ రిలేటెడ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, యు నో ఇన్ సమ్ సిటీస్ నార్మల్ ఐటీఐ చేసిన ఎలక్ట్రీషియన్స్, ప్లంబర్స్ ఆర్ కార్పెంటర్స్,
they are earning more than 2 lakhs, more than 1 lakh per month. There is very even small towns lo kuda there is very dearth scarcity of the skilled workers with the hand. ఎవరైతే చేతి పని వాళ్ళు ఉన్నారో it is very hard to find people and have to pay high amounts for them. And ఒకవైపు మనం we will cry for jobs because we did not understood the jobs. And one more thing, people are saying prices fall avachchu lata these things. Prices, the rise of prices is not started yet. Real estate prices, rise of prices is not started yet. This is the beginning only. Why? GCC, what are global capability centers, what are data centers? ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి. రానున్న టైంలో, కమింగ్ టైమ్స్, రైట్ నౌ ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్. The demand for GCCs and data centers will be huge in India. Especially data centers, already Adani, Reliance are entered already. Their Tata also to some extent has entered into these markets, into data centers, and GCCs will also come. There is a huge opportunity for GCCs and data centers, and the pay scale of that jobs is more than 2 to 3 times as normal developer, software developer, app developer, programming kanna 2 to 3 times untai. And these data centers will come in the vicinity of big cities where talent is available. Okay, if the data centers and GCCs migration, if it happens in India, then the prices of the real estate will even fly. There are other things also, but I don't want to, I don't know how you take that, but I don't want to discuss that. If you follow astrology and all, I don't know, but anyway, I will stop it here. The period of now, what I will see, what I am seeing is there will be transition, and meeku message transition will be there. People will try to understand what is happening, what people's view will try to go towards a real assets. Okay, that's what I can share here. Okay, most of the things I don't have any script or anything, edi kuda ledu. Only script I have is this, only the numbers. ఇది మొన్న మీతో ఫోటో పెట్టింది, జస్ట్ ఆఫ్ దిస్. ఇది కూడా నేను చూసి చెప్పటం, లేకపోతే ఎడిట్ చేయటము, లేకపోతే ఐ డోంట్ నో దోస్ థింగ్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ నేను చెప్పాలనుకున్నది ఐ థింక్ ఐ క్లారిఫైడ్, బికాజ్ ఇందులో ఎక్కడ కూడా ఐ కెన్ టెల్ యూ పాయింటర్స్, ఐ కెన్ టెల్ యూ. ఆ తర్వాత ఇట్ ఈస్ యువర్ ఓన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, యువర్ ఓన్ థింకింగ్ టు ఇగ్నైట్ దట్. ఓకే, నేను జాబ్స్ గురించి కొంత చెప్పాను, రైట్? సో ద హ్యాండ్ రిలేటెడ్ స్కిల్స్, సో that is itself is a huge topic. అగైన్ నేను మీకు డెట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, మిడిల్ క్లాస్ అండ్ లోవర్ క్లాస్, హౌ దే ఆర్ క్యాచింగ్ అప్, అండ్ హౌ దీస్ ఆర్ ఆల్ పాయింటర్స్ ఓన్లీ. ఓకే, బట్ రియల్లీ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, లెట్స్ సే యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు go beyond, travel little forward, go beyond, understand more. And one thing I will try to keep a break here. You need a good sound job, and at least if you can contact me through comment కావచ్చు, లేకపోతే డిస్క్రిప్షన్లో నేను ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ కోసం వాటికి సపరేట్ నెంబర్ ఉంది, ఆ డిస్క్రిప్షన్లో నేను ఆ నెంబర్ డ్రాప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. బట్ ఓన్లీ ట్రై టు కాంటాక్ట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ నెట్వర్త్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ 2 CR, and or else if you have a good paying job, at least minimum 2 lakhs, at least that is the minimum, 2 lakhs and above.
If you have a net worth of 2 cr, good, okay, I can help you in increasing. And if you want to learn more, understand more, you need a deeper interaction, you need more knowledge about these things which I spoke today. And at the same time, if you have a good paying job, let's say more than 2 lakh, because a lower antakana takku, because these things for anything, same for any school or college or anything, there will be some standard. Okay, you cannot and nenu or anyone in this whole country cannot benefit people for that low income or low net worth, because what people will say is, okay, do this trade, do this SIP, do this investment in this particular stock, you are not going to go anywhere. Because let's say I discussed about CDSL at 200 rupees, now let's say it is at 2000. If you only put 10,000 rupees, or even if you put, let's say, 1 lakh, maybe you got 10 lakhs, that's it. Today what you are going to do with the 10 lakhs? Okay, so in order to make money, in order to go higher place, you need to understand more beyond these SIP stock investment, or beyond these you have to grow. Okay, for me 1 cr, let's say 6-7% on 1 cr is more value than a 20% on 20 lakhs. 6-7% on 1 cr is very easy than 20% or even 10% on 20 lakhs. ఈ ఒక్క పాయింట్, if anyone understood this last point, 6-7%, okay, and let's say 6-7% is less than inflation, but let's say 8-9% is still okay. 8-9%, yeah, and this will increase, right? For the first year it's 8-9%, but as time progresses, this 9% will go 10-12, as because the price appreciation along with the dividend or rentals will keep on increasing. So let's say 10% on 1 cr is very much value than 20% on 20 lakhs. If you understood this particular thing, you can pause the video and you can say that ID, understand, or something. Okay. Whatever I want to discuss or trying to discuss, నేను డిస్కస్ చేశాను అనుకున్నాను, but if something I miss. Okay, thank you very much. Jai Hind.